Yedin. Abi Efsunger'im, yakışıklıyım. Tabii ki verecek o ipucu. Neyle işaret koyuyorduk? Sağ klik, tamam. Move it. O başka yer. Oyun bir kere izin verdi ya iki karakter arasında seçmeye. Her dakika insan onu düşünüyor ya. Ya Tris ve Yennefer'dan bahsediyor. Onu düşünüyor derken hani anladın ne demek istediğimi. Hani o ikisiyle oluyorsa o başkalarıyla da olur mu falan gibi. Ya bunu biliyorum ya. Çok aptal bir görev. No, not me key, me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Was standing at the window, peering at the goings on. He must have read, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So I grabbed me pan for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening, just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. He's right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Abi dinlemeyelim, hakikaten çok sürükleyici. Fascinating story. Any chance you're nearing the end? Afore dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Şuydu galiba. Yağma. A corpse. Explains the stench. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. What's that, dearie? Nothing, nothing. İşte bu şemaları falan bulup bir şeyleri nasıl ima edeceğinizi falan ya adama gösteriyorsunuz ya kendiniz öğreniyorsunuz. Red Dead'de olduğu gibi. Orada da öğrenmeden tarifleri çıkmıyordu ya. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. Ne aldın orada, gel ya. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot, and I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. Soot's just what the gentleman needed. He scraped it off, made ink out of it. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, son, for the road. Helal teyzem. Evet, başka yan görev kalmadığına göre bu ne? Sayısı kadar nehir yaratma birkaç. Geyik dikeni.
Tamam bu. Ona göre bu. Tamam. En yakın görevi yapmaya devam. Bir tane almam yetecek galiba. Az mı olur belki? Tamam. En azından artık nereden çıktığını biliyoruz. Ne çok varmış yeter ya. Evet, cesedi bulacağız. Gideceğiz. Bize Yennefer'ın yerini söyleyecek. Söylemeyi de bilir. Biliyorsunuz genelde hep abi Witcher evreninde karşılıksız hiçbir şey yok. İlla ya birinin yaratığını öldüreceksin ya birinin ayak işini yapacaksın ki sana istediğini versin. Ya bunlara alışın. Böyle bazı görevler böyle bağlanıyor çünkü. Anyone home? Must be out hunting. Trail's fresh. Mislav just left home. You, Mislav? Shh. Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? Güzelmiş. Güzel muhabbet. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Mm-hmm. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Abi köpek de avlamayalım ya. Avlayalım mı? Hani. Blades don't worry me. Time does. I'm in a hurry. O kadar da uzatmayalım. I can't fault you for it. Come on then. I'll show you. Griffin, know anything about it? No, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No Griffin can hear me nor spy me. "'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Tamam, bir can değerimize falan şöyle bir... Hayır, çok full istiyoruz. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood.
edecek bir şey kaldı mı? Oh. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Geriden takip edeceğim herhalde bu izleri mantıken. Evet. Ha, sandık. Merak etmeyin, loot yapmak için açmadım oyunu ama buldukça da oluyor. Yukarıda herhalde. Klasik oyunu öğretme şeyleri. Griffin's nest. What remains of it at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Took a long time dying. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other Griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Değişikmiş. Griffinleri de öğrenmiş olduk. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Çatışma hazırlıklı, düşmanı asla küçümseme. Bu kural Efsungerlerin en temel birisi de bunun en iyi sebebi vardır. Düzgün hazırlık Efsungerlerin hayatını kurtarmıştır falan filan. Zırhlarını yaptır, demirciden silahlarını yaptır falan diyor işte. Niye çeviri yapıyor gibi anlatıyorsam değil mi? Ya okudunuz. Yani önemli bir bilgi yok, bildiğimiz şeyler. Bones. Horse. Dog. Human. A few months worth. Ne tatlı oyun be. İlan tahtasına vermiştik, sıkıntı yok. Yalnız Kızılgöz bayağı yoruluyor ya. Meğer olmak lazım. Sabahtan beri bizi bekliyor. Yes, yes. This boy, will he venture out to Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things.
It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to Hazır work. ya. Beklemeye gerek yok. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Bakın. Bakalım yan görev var mı? Abi simya mimya açmayacağım ya. Bunu kaç kere daha anlatacaksın abi? Yeter. Tamam. Okey. Açtığım için pişmanım şu an. Gitti mi abi? Oh, mükemmel. Tamam. Tamam. Bunu böyle işaretlesem bu bitmiyor anladığım kadarıyla. Yok. Şunu avlayalım. Ondan sonra bir yan görev yapıştırırız. Öyle daha iyi olur. 2 level avlarız herhalde. Gerçi şey gelmiş. Level gelmiş. Eyvah. Abi. Arbaletle işim yok. Kullanmam çok. Güçlü saldırı %5 oranında artarmış. Adrenalin puanı da artı %1'miş. Hızlı saldırı. Genelde hızlı saldırı yapıyorum. Şunu açmam mantıklı olabilir şimdilik. Açalım. Oradan zaten sıfırlayabiliyoruz. Sıkıntı yok. Benim şu hayvanı öldürelim. Sonra birkaç yan görev yapar. Günü bitiririz herhalde. Saat 2 olacak çünkü. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Evet. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. Ya da bu görevden sonra kapatayım dostlar. Yarın erken açar daha çok oynarız. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen.
If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, like this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a Griffin to kill. Watch out! It's about to dive! Hop 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 hop. Damn! It's fast! Ben genelde şunu kullanıyorum ki. Tutturamıyorum ki. Sol shift çatışma sesinde kaçmak için. Don't let it get away! Nereye gidiyorsun lan? Faster. Şimdi düzeldi mi? Ses, deneme. Alo. Oldu mu? Come on, Roach. Öldürdük. Benimle şeyde buluş dedi. Gideceğiz, ödülümüzü alacağız, yayında kapatacağız. Kötü oldu ama bu. Neyse. Öldürdük, gördünüz. Sıkıntı yok. Belki fast travel'la daha hızlı gidebiliriz. Yani fast travel daha mantıklı. Arada böyle teknik sıkıntılar olabiliyor. Malum bilgisayarım. Kusura bakmayın dostlar. Elimden geldiğince daha kaliteli yayınlar vermeye çalışıyorum, biliyorsunuz. Şu görevi de bitirelim, zaten yayını bitireceğiz artık. What the hell is this? Rye. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know.
So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Azmış. Make it so. Ben öldürür falan zannediyordum. No, by the gods, no! What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my... Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the Griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Yok zaman sonra seçim diyor bazı diyor. Yani gurura gerek yok, alabiliriz bence. Gururun manası olamaz. Canım çekti, indirme yaptım oyunu. İyi indirmeler dostum. Evet dostlar, bugünlük bu kadar. Yarın çok daha uzun oynayacağım. Çok daha uzun bölümler çıkacaktır. Artık kaç saattir oynuyoruz bilmiyorum. Ne oluyor ya? Görebiliyor muyuz? Sesi çok şiddetli geliyor. Abi kırbaç buradan geliyor. Şey buradan geliyor. İzle. Bence ses var sadece orada. Neyse, yarın çok daha erken açacağım. Çok daha güzel, çok daha uzun bir yayın yapacağız dostlar. Haberiniz olsun. Yarın nedir? Es geç yav. Yok ya. Gelen çok fazla oluyor. Şey taşırız, vagon taşırız, muhabbet ederiz. Sen de gelirsin dostum istersen. Güzel bir yayın yaparız. Belki daha kısa oynarız. Dediğim gibi vermedim çünkü. Bugünlük